Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika makala mengine ya Iftar and Chill, ambapo tunazungumzia kuhusu masuala kuhusu Ramadhan na ni jinsi gani tunaweza kuboresha our experience. Naitwa Zohra Mula na leo naungana naye Sheikh Ali na Sukeina. Na leo tutakuwa tunazungumzia Quds Day. Quds Day, it's an event ambayo inafanywa kila mwaka. Lakini kwa nini Quds Day? Na ina umuhimu gani kwetu sisi kama Wakenya na Waafrika kwa ujumla? Karibuni sana Sheikh Ali na karibu sana Sukeina. Kila mwaka kama tulivyoanza tunaadhimisha Quds Day. Na labda kwa yule mtu ambaye ni mara yake ya kwanza kusikia Quds Day, labda atataka kujua ilianzia wapi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, tuko hapa hivi in another opportunity, hopefully tutoke tumefaidika. Inshallah. So basically the Quds Day it's a day to stand with Palestine. Yes. Yeah, mtu kusimama na Palestine, na ilianzishwa I think maybe some of us tulikuwa 79 years. Sisi tulikuwa tumezaliwa. Wengine Sheikh. Not on this set. And also behind the set. So basically, Ayatollah ama known as Imam Khomeini, the leader of Iran, supreme leader of Iran. Then after the situation, unajua how walikuwa wamepitia a lot of problems. Yeah, in their own country, people used to come. Like there was an incident, the president wa Britain ama nani, they had a meeting with Roosevelt, yes, from America na mmoja sijui kutoka Russia. Wako na meeting kwa nchi yako na wenyewe hata wajui na mjakaribishwa. Wanaingia tu kwa nchi yenu wanafanya vile mnataka nini. They had like, and then wakachoka sana until wakabadilisha gava. So for them walipitia shida mingi sana. It affected them. Hizo shida zenye walipitia, it killed millions in Iran. Yeah, million. So what happens, they were like, sisi will just stand with injustice anywhere in the world, against injustice. Tunasimama dhidi ya dhulma kila mahali popote. Sasa part of it ni situation ilikuwa iko inaendelea kwa Palestine, because this situation ijaanza leo. It started long time ago, 1948 ikakuwa quite serious, and then there was the first intifada, alafu there is this annexation ikaenda tu in stage mpaka leo hii. So Imam Khomeini akasema, you know what, maybe we can't do something. Yeah, it is important for all the Muslimin around the world to help the way that they can and the way that it is possible. And not just the Muslims, but anyone who is a free man. Mwenye mtu wote mwenye ana worry about ama care about human life, human rights, life and right, because ziko right yako inachukua alafu ndo unauliwa. Sometimes because the numbers, it's not interesting. So what happened nini ndo tukakuwa akasema the last Friday of the holy month of Ramadan every year tutakuwa na Quds Day. It started there, now it has spread all over the world. Na hii Quds usually utapata ni Waislamu, but it is not like just an Islamic thing. This is something we are championing or advocating for the rights of every Palestinian, like for their plight to be seen. So for everyone who's experiencing injustice out there, when we mark Quds ama wakati tunadhimisha Quds Day, sio ya wale tu wa Palestina peke yake, ni ya kila binadamu ambaye anapitia dhiki ama anadhulumiwa. Lakini kwa nini tuhusike katika hii Quds? Like Palestine is very far. Why do we need to be involved in this advocacy, in these campaigns? Hasa kama Wakenya, like let us bring it home. Mimi kama Zohra, mimi ni Mkenya, kwa nini nijihusishe katika hii Quds Day? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Quds Day, as much as tunasema iliweko kwa sababu ya Wapalestina au ni wanadamu, so kitu kinatuunganisha sisi na Wapalestina ni kwamba sisi sote ni wanadamu, na wao wakidhulumiwa ni wanadamu wanadhulumiwa. So mimi kama Mkenya ambaye ni mwanadamu, bado kuna venye na relate na hiyo struggle yao. Alafu pia ukoloni, venye tulikoloniziwa huku Kenya,
walikuja wakachukua ardhi zetu, wakafanya nchi yetu ni yao. Yani tukakuwa watu wenye hatuna chochote, hakuna penye tunaweza kimbilia. Nchi ni yako, lakini huwezi kimbia sehemu fulani juu ya the whites. Hauwezi enda huko, na wewe ni Mwafrika, Mkenya mwenye umezaliwa hapo. So ndio ikabidi watu waamue kufanya nini, kupigania kitu chao, kitu ambacho kilikuwa ni haki yao. So hii Quds Day sisi tunahitaji kujiunganisha na wao wa Palestina, kama kwanza mimi kama Muislamu, kama Waislamu wenzetu, kama humans wenzetu, wanadamu wenzetu, na pia watu ambao wanadhulumiwa, kwa sababu mimi familia yangu nikiona kwa mfano brother yangu anadhulumiwa, anapigwa bila makosa, mtu amekuja tu kutoka huko anamfanyia sijui aje, ama anamnyang'anya tu pipi yake yenye alikuwa na labda ni mimi nimemnunulia, ama si mimi, ama labda ni mzazi. Akinyang'anywa hivyo nitaumia, na si mimi nimenyang'anywa, lakini naumia kwa sababu mimi na yeye tuna undugu. So si kama wanadamu, huo wanadamu wetu ndio ndugu wetu. So mwenzangu akiumia, wewe ukiumia, ni kama mimi naumia, na nikifungia macho kuumia kwako inamaanisha wanadamu wangu uko chini. And I think it cuts across, like at the moment there's a lot of conflicts ambayo imetokea within globally. We have conflict in Congo, kuna yenye kwa South Sudan, kuna yenye like those countries ambazo bado ziko unsettled. For them it's the spirit of fighting for human life and human right. Yeah, occupation and all of that. Bado kukikuwa kesho Palestina ikikuwa free, kesho washike nchi nyingine, let's call it Honduras. Bado hawa watu ndo watatoka. But I think it's important to mark 2 points. One is there is, vile umesema, the Muslims are championing for this, but it is not something for Muslim. Yeah. Ni haki ya kila, yani by the virtue that you're a human being, yes, you have right to live. Yes. Mwenyezi Mungu hakukuumba tu for someone to come and take away your right. Yes, yes. But kitu moja we keep on forgetting is I think the Christian are supposed to be the champion of this, because that's also historically speaking ni lands yenye inahusu wa Kristo. Yes. Historically speaking. Yes. Yeah, but we don't hear a lot of no, Pop like aliongelea vitu nini. Yes, we share Jerusalem. Yes. But again there is good amount of like recently one of the oldest mosque, I think what are the most, I must do mosque. I said mosque. Church. Ilibomiwa. Like historically it's something yenye iko na 1000 or 2000 years. Imebomiwa tu just like that, because labda walikuwa na saidia wagonjwa nini, because kanisa usually they help people. So but it's not about Muslim. Human life obviously. Waislamu kama kwa Waislamu ndugu zetu wanaumia. Lazima tujitolee. Yes. And na bado pia Wakristo kama Wakristo wana suppose pia on that side, on that level. Unajua kuna level ya kuangaliana. There is this beautiful statement by Imam Ali says that katika ulimwengu jitahidi kuwa na watu vizuri. Kwa nini? Aidha akhun huwa, yani huyo mtu ni akhun laka fi din, ni ndugu yako kwa dini, ama nadhirun laka fil khalq, ama ni mtu mwenye mnaangaliana kwa upande, yani kiubinadamu, nyinyi wote ni binadamu. So we need to you had a very good point on that. One other point yenye nakutana na, I think I can add to what Sukaina or Sakina, was that you see sisi wa Africa we went through a lot. Tumepitia shida. Me, I know someone. Okay, yeah. You see. just new ways. Me kuna mmoja anasema, you see sisi cause tulikuwa tuandiki sana. One of the issues yenye tuko na East Africa, we did not write much. So we did not record what happened. But I know someone, I think Sheikh Hussein Hizano, his father was telling me, like tulikuwa tumeketi, from his father that he was almost killed. And sasa sijui alikuwa kwa maeneo gani. So hawa jamani kama makoloni wakakuja kuwa watu wengi, wakaweka kwa sijui kwa nini, kuwapeleka kwa dump somewhere. Yeye kumbe alikuwa hajakufa, wakasonga kidogo hivi akaweza kuruka akatoroka. Sisi tungekuwa na Sheikh Hussein sijui nani. Imagine. Sasa bata kauliza hii story zimeandikwa wapi? Akisema hiyo ni like that is from father to son to grandson. But watu wajui kuna inchi mingi sana kama saizi naona makoloni walikuwa kimove,
walikuwa nakuja na shida za, kwa sababu unajua kuna magonjwa zao na sisi zingine walikuwa wanaleta makusudi kumaliza watu. In Congo watu waliuliwa in millions, like worse than Hitler. Yeah, not Congo, no, was it Congo? It was Congo, yeah. So it was a big number of people which inaumiza, but hiyo ni just one side. Now imagine we kila siku naamka, si ndio? In Kenya unakuja unazunguka unafanya 1 2 3 yako, kila kitu kwa sawa, si ndio? You love your country, Yeah. si ndio? Yes. Did you know that Kenya, Uganda, some countries as East Africa, they were supposed to be the Palestine today? That's very shocking. So actually. kama saizi sisi tunapigania kitu enye sisi ndo tungekuwa katika situation. Because waliketi wakaangalia wakasema sijui nini. So basically tunashukuru Mwenyezi Mungu. Pia us coming out speaking about this day is because we know what could have, like now we can tell this could have been our situation. Imagine unakujaribu kuja hapa Lavington. Unaona uwezi kuingia ati you need an ID. Do you have Lavington ID? Sina. Rudi Ngwaro. It is so sad, but at least like as time goes by, watu wameanza kupata ule ufahamu of what is happening. You know, kitambo ilikuwa tu Palestine, like bombs, terrorists and everything. But right now, at least with the mainstream media, in as much as we are not there yet, at least they're trying to share what is actually happening on the ground. Na watu wameanza kufahamu like where did this conflict start and what is their role in actually supporting the Palestinian people. Let me put this in this like this. Let me draw a picture for you. Have you watched World Cup? Yeah, World Cup, yes. Everyone has seen it. So there is this stadium, there is this game going on. Like we follow up with those things. Baka tunajua nani ameshinda. But we miss a big event. Like these countries, they fight for World Cup for a good reason. It brings them money. Like people come in thousands. Yeah, it raises a lot of revenue for yes. the host countries. Now, it is not just the amount of for visa, taxes, nini. People will come in like millions because pia watu hiyo inchi pia watu wanamwagika. Kama sisi kuna World Cup in Kenya, Watanzania watamwagika hapa, watu wa Rwanda, Burundi, Uganda, nini. Now, these people that are watching this from TV, they will only watch the game. They won't see the traffic. They won't see how we are making money and how numbers of people wanajaa, manyumba vile zinajaa. We don't have all the full story. We only have one side of the story. Side. In Palestine, wanataka kutuonyesha. Yes. So now what happens ni nini? In Palestine, we don't understand the geography of the area. We just see people are being killed, being forced from their homes. Ujui ameishi huko miaka ngapi. Yes, kama saizi it's Ramadan, huko kwao ni winter. We don't understand the concept of winter. We don't understand sele mtu mnaambiwa mtoke hapa, kuna bomiwa mtoke hapa baka pale. We don't understand how when they kidnap your children, yeah, without any reason wanafungiwa. We don't understand sele mnarushiwa ma flyers, yeah, that mtoke hapa ama mtauliwa. You don't understand sele like you are sick, hauna dawa, hakuna chakula, hakuna nini. You are a parent. Yes, we just see people. It is painful, but still not painful enough for us. Like we don't have the full image. Like I saw a video of an old lady trying to walk. Like iko na shida mgongo, she can't stand. So inabidi atembee like ana mguu na mkono ndio aweze kutoka just that. So imagine that's someone's mother, someone's grandmother, someone's daughter. Yeah, just whatever we are seeing is bad. But we are not on the ground. We don't have the full picture. But I think si tunaweza tu imagine kwa sababu there is no way unaweza feel uchungu wao wana feel unless sasa si wenyewe tutoke hapa twende huko. We can't. Labda hata tutawai survive. Kwa sababu sasa hizo ukimagine mtoto mdogo wakati wa Christmas ni year kuna kwa na hizo fireworks, mtu akisikia tu hizo sauti kila mtu anakimbia. Yaani watoto wanaogopa, wanaingia ndani ama sijui wanafanya chochote. Hata saa zingine watu wazima wanafanya the same, wanaogopa hizo sauti. Sasa imagine hiyo ni kitu tu ya mapambo ama for fun yenye watu wanafanya.
na bado inatuogopesha watu wengine. Sasa na imagine wao wenye wako huko wana live reality ya bombs ama sijui. Hakuna kwenda shule, hakuna kufanya kazi. It's not me, my son Murtaza, someone like they were in Mashhad. So some guy like there's some people they are crazy, so they saw some African alafu wakaanza kuifanya pikipiki. Till now Murtaza anaogopa pikipiki. Akisikia sauti yake akisikia sauti kutoka mbali unaona anaanza kuruka kubabaika. Ama hata lori nini, hizi vitu zote mashini kubwa kubwa anapenda kucheza nazo kani ziko chini, but akiona tu sauti nini, you can tell that this guy inamchanganya. Unaona, so imagine mtu mwenye every day. In as much as tunasema sometimes like time is the best healer, kuna vitu zingine we can't like get accustomed to. Hata ukisikia bomb for how long, like it leaves that effect on you. And actually before the ceasefire, like I listened to one of the psychologists who was there, and she was like, listening to these Palestinians share the stories, because at least they were trying to offer therapy for people to just be able to deal with the mental torture. It was too traumatizing even for her herself as a psychologist. You can imagine sasa yule mtoto ana grow up with all this trauma. So like interesting enough, in as much as like the Palestinian people, they're going through all this, they're still strong, they still, you'll see these videos online, they're like, guys, please keep doing it. This is encouraging us to continue fighting for our right, to continue fighting for what belongs to us. And there's bado tukipata the right information, bado tu kuna watu wana spread hate speech, wana spread the wrong information. Where do you think is the role ama jukumu la media haswa in spreading the right information, especially for people like us ambao hatuko pale kwa ground? Is there something that maybe the media can do differently? So basically I think we have different categories when it comes to reporting the news. One is the platforms. You see, when we speak about sharing a news, saizi wa habari unasomea wapi? Probably online, on the phone. No, not the place, as in which platform. You see, when we say where, in this age, we don't talk about a place. Usually it's already social media. We don't, watch Citizen, ukirudi nyumbani? Sometimes. And Mahditv, obviously. Yes, and Mahditv. But especially news. Iftar and shit. But again, what happens ni nini? Most of us, especially the youth, because whatever is happening now, part of it is because of youth and Gen Zs. Yes? And so power of technology. And power of technology. Because everyone in Palestine, they have a phone. So everyone is a reporter. Alafu they're reporting news on the ground. News on the ground. Uncensored. Ati musiseme ati this is fake news, this is true news, nini. Like, you see people are being killed, you see children, you see the real struggle. Funniest thing, did you know that those who usually go for therapy in the Palestine situation is those who follow up with the news, not the one in the news? Like it reached at a time, like it was too overwhelming for me. Like, to be honest, I had to like partly stop following because it was hurting me more. Like you're in a position, you're seeing all this information and you're not able to help. It was too overwhelming for me. I had to take a step back. May I remember the Al-Shifa incident, the first one, the big one, and later on it was like, I have ulcers, but it goes based on what I eat or stress. That night I was triggered. After watching, niko ndani ya nyumba natembea hivi. And you can't do anything. You can't take all of this energy, frustration anywhere. You can just continue watching the news. You don't have like news siku sijui saa 5 saa 6. So back up for some time, the situation became, it was like, I just had to quit social media. Unaombea tu, but I don't want to know what is happening. This was the time you were reciting Amma? If you recall, those days.
Yes. And please let us keep resetting this to us because they need it. The same way tumesema, in as much as they're not close to us, but we feel the struggle because at the end of the day, we're still human beings. Wewe kama mzazi, imagine umetoka kwenda sokoni kufanya shopping ya watoto wako, then you come back home, nyumba imebomolewa, watoto hawako wamefariki, mume wako ndo you like, that's a lot of shock to take at once. And this is on a daily basis. Kuna video moja ya wa Palestina wenye tu I think ilikuwa moments after washakuwa bombed. So mtu alikuwa anatembea akisema, Mwenyezi Mungu nipe calamity in this world lakini unipeleke sehemu nzuri kesho akhera. Wao wako in that situation. Na hata I think wako na peace of mind kutushinda. Kwa sababu unaimagine mtu mwenye anasema hivyo eti nipe calamity in this world wakati sisi tunasema no, ni ukoe tu, siwezani na hizi vitu, labda hata umegombana tu na your spouse. Nasema hapana Mungu, mimi hapa nishachoka. Nipatie. No Sheikh, we don't say not in a bad time. Like we had this msakazi alikuwa amekuja nyumbani. So ni kama there was a miscommunication between yeye na bwana yake. So vile alifika the guy was like, mindajiwa ama urudi. Like the first threat, like siku negotiate, najiwa ama unarudi. I don't know what happened later, but we don't understand what people go through. We don't understand. So on the media point that you are trying to say, first is, now the media is there. Social media. Like access to information. Yes, but the question is, the biggest way that tumepata news is through Instagram, Telegram, sijui X, sijui nini. Some of these are censored. Yeah. Some of them, like, it's understandable. Like, it's okay when you say that this is graphic content. Yes, that's okay. Me, I'm okay with that. Like, sina shida. I stopped opening them long time ago. Yeah. That one I understand. I will just go read the news. Iyo naelewa. Even me inanisumbua. But saizi good amount of all the activists wenye walikuwa na record video wana push. Could you believe that all of their accounts were deleted? They were banned. No, like wame delete zote, like 3-4 big ones after the ceasefire. Like nikawa wanatumia ceasefire. Ati, oh, now it's good, happy everyone. Accounts zimepotea. Accounts zimepotea. On X, at least there is some degree of like freedom of speech, but again kuna kitu inaitwa shadow banning. Shadow banning ni nini? You are not banned, but people don't see your statement, people don't see your videos, niwe peke yako unajua. Like nikawa naongea peke yako, watu wachache hivi. Yeah, nikawa tu uko peke yako tu. Ushakuwa kuna ile namba yako unaisave namba yako mwenyewe, you start texting yourself like unafanya nini, like I save my things here. My space ilifungwa. No, like you create your own space. No, my space it was a whole nini. You are too young to understand. That's my point. It was before my space. It was before like X and Twitter and nini. It was hizo siku. Yeah. And I think like with access to information right now, it is very important to jaribu pia kufilter like this information. Wakati tu unapata kitu, si ati kufinya tu forward, share everything. Jaribu ku analyze information. Is it from a reliable source? I think I have things to add on that. I don't know if we have the time. Yeah. I have 3 points on that too. I'm 3 points. Maybe we can take a short break. Alafu when we come back, tunaweza angalia how do we classify information to be reliable before we can actually share, so that we don't end up traumatizing people with the wrong information, with a video that was recorded in I don't know how many years. So we'll take a short break, and when we'll come back, we'll be looking at how can we make Quds Day a daily thing. See you after the break. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu tena mpenzi mtazamaji katika the second segment of Iftar and Chill, na leo tunazungumzia kuhusu Quds Day. Na kabla tuchukue mapumziko, tulikuwa tunazungumzia ni jinsi gani tunaweza kutofautisha reliable information from the wrong one, so that at the end of the day we don't end up traumatizing people with the wrong information. Sheikh, nilikukata. Ni mimi ndo nilikukata, samahani. You are taking credit for my work. Bismillah. So now one thing enye tuko nayo shida kubwa sana. You see, good amount of our
especially the elder generation, anything Boomers. they see, boomers and millennials, anything they see, they forward to you. Provided it's related to them, wana hit to forward. Yes. Unatumia forward. So unakuta video kama in many scenarios, mimi nakutana videos za kitambo people have shared, funny videos, yes. These people are bad. Whatever is happening in Palestine is bad and wrong. But again, it doesn't mean we lie. So, but now there is two issues. You see, me, I've followed up this. We realize that wenyewe uko Palestine, the Israelis, wenyewe wako na accounts zao fake, pushing these fake things. The wrong videos. Part of it is, part of it is kufanya nini? Kuharibu hizi sources. Unajua mara kadhaa ukipatana na fake news, either utawacha, or utafanya nini, utakuwa like utena uchukue kutoka kwa huyu aliye ananitumia fake news, hizi nazishuku. They do that. Saa zingine sometimes it's just to confuse people. Sijui ceasefire is close, mara sijui nini, mara funny things. They come, I saw in some incident like they have their own trolling accounts. Like mnakuja hapa hivi kama saizi, funniest thing, Israelis wanapiga wa Palestine, si ndio? But in the comments it's ni vita ya this sect and that sect. Paka mna wonder hii story imetoka wapi? Hii story imetoka wapi kwa comments? Just go read, sometimes just go read the comments. Na ukiona kitu najirudia mara kadhaa, go back, check that page. Utakuta it was created 3 months ago. Nana post hata moja. Alafu kwa Twitter pia the same thing, kwa X. Pia like kuna account fake mingi sana like zinatengezwa, alafu kazi yao nini, kupromote certain videos ama kudiscredit certain videos. So kama saizi unaona mimi I have a good account, so mimi natuma vitu, guess what, mimi nashangaa account yangu ifanye kazi, I was reported. So wanakuriport account yako inakuwa banned and blocked ama inadeletiwa. I ended up losing 3 Twitter accounts. Mashallah, you are doing wrong. You are thinking wrong. Anyway, but nilihil lakini. It's not about healing. It's about, you see, kama you are working in media situation, kwanza watu wa kawaida, they don't understand this. Me, I have good friends who wamefanya kazi media. Usually they are quite cautious, like in terms of words that they use, the image that they use, nini. Once a while tu wanaonewa. Like the minute you understand this thing, because whatever you are doing is important. So you need to, I remember I posted a few things. One of my friends, he said something important. I said, I know you are hurt. I know you are in pain. But remember, the message is supposed to go out. Don't use anger. Don't use sijui nini. Just relax. Angalia vitu zenye post unafanya. Because page yako imbani, okay, you have 10,000 followers. You've now lost a following. Yes, maybe we can the point is not the following. Person. This following, they don't matter. What matters is the message. This message that's reaching 10k people share. Yes, that's now a it's lot. gone. Yeah. They lost their pages link 3 times, 4 times on YouTube marakadha, on initwaje, on Instagram marakadha, on TikTok. Amata unapata like you've uploaded something but it's on mute. Hausikii kitu yenye mtu anaongea. Kuna hizo vitu. Yes, there's a lot of that. But now, having spoken about the fake news and how we can identify another way, tukue keen on what we share out. Ukipata kitu, isome kwanza, ipitie. Is this something? Double check. Yes, ni ukweli ama ni uongo. But sometimes you see what happens, most of us, we can't go to Palestine and confirm. So what they say, in time you need to trust credible news outlets. Just huwezi ku always rely on people on the ground. That's quite risky. You don't know them. Just it is good to na pia how pia, yes, sometimes we don't agree with all of them, but they help you sieve the news for the important thing to the non-important. To share the right team. Yes, because kama saizi bwana kama ni share tu pictures za watu kuliwa. Like imagine kama juzi tu like the other time you hear wameua watu 490 in one day. 490. 490 people. Kama kila tuanze kutuma tu picha zao, that's not news. That's just kuonyesha tu video za watu kuliwa.
That's not news. Big difference. Na it is not leading us to anything helpful. Yes, conclusion. Ujui sasa wametoka hapa wakaenda hapa, wametoka hapa wakaenda hapa. You need news to understand kama saizi, okay, there is 2,000 people here, 3,000 people here. They are heading from here to there, and they may be needing something. Hata kama kuna hizi organizations that are registered and trustworthy, at least they wanaweza kutuma nini, but you need to follow the news. Unaweza kuta pia hiyo nini situation na kuambia town nyingine ya Palestine yenye hata exist. Ati what is the name of the town? Al-Rurashio. Kuna WhatsApp group imeandikwa Al-Rurashio helping Palestine. And we are raising funds to help the Palestinian people. Now speaking of that, injustices zinafanyika kila siku. Na hata tukitoka maybe coming back to our home. Recently tumekuwa na abductions za watu, kuna watu wamewawa with the Gen Z protest and all this. So kumaanisha there's need for us to have this conversation every now and then. So that tujikumbushe sisi wenyewe as human beings that we have a role to play ya ku-advocate for equal rights and all this. Now how can we make this a daily thing, especially for the Palestinian people? Kwanza, before hata tuanze kwa country, tunafaa tu kwanza nyumbani kwetu. Kama mama, baba na watoto wake wanavyoishi. Unajua mzazi anaweza fanya kitu ambacho kinadhulumu watoto wake. Alafu watoto wa grow up waone it's a normal thing. Alafu yeye siku moja aende ndo ana create watu wa kufanyia watu vitu. Sasa kwa familia mkishajua values ni gani, values nzuri, kwa mfano kudanganya ni kitu kibaya, utaenda udanganya huko kuhusu news zenye ni fake, uanze ku spread fake news, sijui fanya nini juu unaweza filter at least. Yeah. Alafu pia kama tu kugombana, vita ndani ya nyumba kwa mfano. Sasa ukianza na vita ndani ya nyumba, unajua kuna watu saizi wamelelewa ni wakubwa, wanaona kwamba kupiga mwanamke ama kupiga mke wako ni a normal thing. Isipofanyika marriage yenu haina chochote. Love language. Yeah, love language. Yaani ukimpiga tu hiyo ni raha, ama ati mwanamke akikukosea unampiga ngumi zake kadhaa, akikesho asubuhi ataamka akiwa msafi, amerudi akili ikiwa sawa. Na anaona ni normal thing. Ukimuuliza kwa nini, anasema eti babangu alikuwa anafanya hivyo. Na sikuona ati mama ki-complain, so it was okay. No, it's not. Violence, whether it is inafanyika kwa mwanamke ama mwanaume, intimate partner violence, it's not good. The different ways, various ways of solving our conflicts. So unaona, kama pia watoto kwa wenyewe kwa mfano tuseme mimi na wewe. Wewe una kitu chako kizuri ama nimependa huo mtandao wako. Mimi nakuja na kunyang'anya. Juu najua Zuhra hapendi kugombana. Nikimnyang'anya hawezi sema kitu. Atanyamaza. Hiyo nimezoea. Leo nimechukua yako. Not this Zuhra. Leo nimechukua yako mara kadhaa hujasema chochote. Sasa natoka kwa familia naenda nje. Kwa sababu imekuwa kama mazoea. So tunaiona tu ni sawa. Baadaye ndio hiyo tunaenda land grabbing. Na unaona it's okay. Sasa kama huwezi sema chochote utafanya nini? Mimi nachukua tu ni haki yangu na naenda. So watu wengine hata hawajui haki ni nini kusema ukweli. Wanajua haki ni kupata kenye mimi nimetafuta na nguvu yangu. Na bora anataka, ameona hiyo kitu anaitaka, and they'll use all the means possible kuipata. Even if it's the wrong means. So inaanza tu kwa sisi wenyewe kwa wenyewe tukiwa wadogo mpaka kwenda wakubwa. Ukiraise a healthy family, then tunaenda healthy community, healthy universe, hivyo tu tukienda mpaka mwisho. Kupuuzilia mambo madogo kama mtoto kunyang'anya mwenzake switi na unanyamazia hapo, ama wewe mwingine aseme chochote, ndo wanyonge wanakuwa wanyonge, au wengine wanakuwa wadhulumu, watu wenye wanadhulumu wenzao na hawataona chochote. Ndo hapo hata pia dini inaingilia kati. Ndo uzuri wa kulelea watoto ama ku raise a family ndani ya dini, kwa sababu dini haitakuruhusu kufanya chochote, na dini ina support humanity. So watu wenye wako kwa dini wata support humanity. Ukipata mtu mwenye hawezi support humanity, dini yake iko na shida, kwa sababu hakuna Mungu mwenye amesema enda uwe mtu venye unataka, ama nyang'anya Zuhra mtandao wake juu unaupenda. Umetaja twice. I think ni kama skena ameupenda huo mtandao. Twice so far. Akitaja mara 3, hiyo jambo imeenda.
Pole sana. No, kama mtandio unapendeza Sheikh, unapendeza, but we'll get you one day, worry. na viongozi wa kidini ama wale religious leaders wana a very big responsibility ya kujaribu create awareness. Wakati unaingia pale kwa mimbar kama imam ama wewe pastor pale in your own church, create awareness of the injustices ambazo zinatokea. Isikuwe ni something happens in the church that is wrong, badala ya wewe ukashifu kile kitendo, you try running away from it. Like, this is a very sensitive topic. We don't want to be involved. We are going to be neutral. We are going to send aid if we can, but we don't want to make a stand. What are you showing wale watu ambao wanakufuata? I think Sakina's mentioned something important. Me, I wanted to say that growing up, I always assumed that isn't it a chicken thighs? Ama drumstick. Drumstick, yeah. Hizo ni za wazazi tu, si za watoto. Wow. I'm joking. Yeah, the big meat ni ya baba. Alafu mabawa ni za watoto. You never know. Miss, tukua tuchinja once twice, tukua tuchinji. No, and always I had the question in my mind, kwa nini this mzee of mine anaingia kwa fridge anachukua vitu bila ruhusa? Mimi nataka niombe ruhusa. Yeah, but again later on I realized if it's your money you can use it, so I do that in my place also. I hope your son Murtada doesn't ask the same question. No, ni mzuri, huwa usually anakuja anauliza wewe kana. So now what happens, she mentioned something quite interesting. As especially when you got to the point of land grabbing. I remember Sheikh Muhammad, my brother, once said, most of us Kenyans, we deserve bad leaders. We deserve bad leaders. We deserve bad leaders. Enlighten us. Because they are just manifestation of us. Of who we are. Who we are. Because I remember he was asking some guys that, ukikuwa MP utaiba. Say, it's my turn. It's my turn. Like nikosa kuiba mtu mwingine ataiba. Siwache mimi nichukue at least nisaidie community, yeah? I help the community. Kuna vile tunasafisha hiyo pesa. Yes. Na I give charity nini, like kama mme noticed in this December in Kenya, every MP, every sijui county alikuwa anagawa watu launch foundations in their names. So every year kuna pesa inaenda kwa, let's say voters. Person A foundation. Let's call them voters. Hiyo pesa wanapatia voters sijui 1 kg. Imagine mnasimamishwa, mamako mzee anasimamishwa hapo hivi apatiwe kilo moja. Inaitwa passport kale ka ugali. Kale ka 1 kg. Ka 1 kg. I think ni passport. Our cameraman, hiyo kitu inaitwa passport. Ile 1 kg. Ile unga. Wewe unajua hizi inaitwa 1 kg. So now what happens ni nini? Good amount of us, yeah, I don't know, it was because of the time, colonial time, tuliingia katika hii system yenye as long as dhulma is been done on another person or the person who is doing it is one of us, it's okay. Tunaihalalisha. Yes, either ni mtu mwenye hatuhusu, that's not our problem. One, like African, like Black Americans, African, everyone is known, like all blacks, they wote wanaelewana in one thing. When you see trouble, go the opposite direction. Yeah, wanasema kama ukisikia ati mtu ameuliwa alafu kwa kuna shida na itu, he was not, or he or she was not part of it, definitely that person was not African or was not like Black American. Wanasema hizo ni vitu za whites, ati unaenda kuangalia shida. Ndio ujikute kwa shida ingine. Ujikute kwa shida ingine. Ndio utakuwa fixed chef, utajikuta cell alafu ujikute umebebwa on a Friday night. Zura, you are speaking from experience, we can tell. Utatoka hiyo cell Monday. Imagine. So now Ulalia simiti chef. Who wants that? Nobody. We don't want. But again, you see, that's the point, that we don't want to go into in comfort for other people. But we will expect other people to go into comfort. But again, if we don't start this today, if we don't teach our children today, yeah, that sometimes it's all right. Kama saizi umeenda huko, kuna mtu alikuwa anabuliwa huko shule, mtoto wako akaenda akasaidiwa, hata yakapigwa.
Usiende kumlilia ati nini, just be straight, like good work daddy. Wanaona umepata badges of honor of helping other people, helping your little sister. We're not like all bullies kupigana nini. Lakini unajua you know something, when you mention about instilling good moral values in our kids, utapata kuna wazazi wengine ya rap, mtoto akija nyumbani anambia mommy someone hit me, ama kuna mtu alinigonga shule, most of the time baba anasema kwa nini hukumpiga back? No. This is what happened. This is a true story. Mama, you have seen my son, yeah? Yes. So basically akienda shule, there was another kid, same size, same nini, pia Mkenya, walikuwa wanafanana. So ilikuwa inaleta some confusion. So kuna watoto walikuwa na sumbua Mahditv for some time. I kept telling him like these civil parents, daddy, endo waambie mwalimu wako mara ya kwanza. Like ikaenda. Nikaona watoto tu wanaendelea kusumbua mtoto wangu, na Mahditv anaweza kuwapiga, si hawezi kuwapiga. Nikamwambia baba, next time si tumeambia mwalimu, hata mimi mwenyewe tulipiga simu mara kadhaa tukaambia mwalimu wapige baba wapige. Is that a right thing to do? Yes. So Mahditv akaenda shule akampiga huyo mtoto. It's not the right way to deal with we issues. did all the legal parts after talking to the teacher, asking the teacher to talk to the parents nini. Mahditv akampiga mtoto. Nikapigiwa simu shule nikuje. Nikamwambia baba nakuja, I'm coming. Nikaenda shule. Nikamwambia what is the issue? Akasema mtoto wako amepigana. Huyo mzazi mwingine pia mnampigia simu mtoto wangu akisumbuliwa. Alikuwa sijui. Kumbe mnafuatiliaga. That's interesting to know. That's wonderful. Endeleeni na that speech, I will speak to him. Baba mtoto akisumbua tena, mara kwanza ambie mwalimu, mara pili mpige. Tukamalizana kesi hivyo. Well, but listen, we can agree first to time disagree. Unamkataza mtoto. Second time unakataza nani? Unaambia mwalimu interfere. Mara tatu unapiga mzazi mara tatu mzazi anapiga simu shule. Yes? It's okay, this can go at least like mara kwanza mara pili mzazi afanye nini. Yes? Mara 4 mtoto wako apigane, ampige huyo mtoto. Ajidefend. Yes. So tupeleke mtoto definitely kani mtoto mzuri, hiyo kesi itaisha hapo. Kama haitaisha mtoto ataleta baba yake ama mama yake. Apige huyo mtoto wako. The next movement, you know how it is, yeah? You call the clan. They need to be taught how to, like, bullying unajua inaanzia nyumbani. Like some of these children, like I'm joking, yeah, but some of these children hizi vitu wanafundishwa nyumbani. Like sometimes you need to beat the parent in front of them so they understand that this is wrong. Well, instead we can teach our yes, we are teaching them and children to learn how to defend themselves in the right way. It always doesn't have to end in violence. Inshallah, when your Mahditv comes, we will be interested to see your story. Anyway, mpenzi mtazamaji, that was it for Quds Day. This is a daily thing. Now, we are not just talking about the Palestinians only, hapana. Wewe jiulize hapo nyumbani, what can you do to protect the future generation, the future society from the injustices that are there? Tumefikia mwisho wa makala yetu ya leo ya Iftar and Chill. Mpaka wakati mwingine, maasalam. Maasalam.